a while, you will get a notification that your presentation is being recorded by the organizer. So when it comes, you can start. Do you see that? Yes, ma'am. Continue. Okay, ma'am. Just a second. Okay, friends, can you see my screen? There's a purple PPT on it. Yes, yes. Okay, so let me start with the introduction first. Good morning, everyone. My name is Hitika Padhiyar. I am from Mechanical Branch A Division, and here are some of my contact details. Now, without wasting much time, let me be very clear that I would be explaining two properties of superconductor, and it will be in English or else in Hindi. So, all are comfortable with English and Hindi, or shall I do with Gujarati also? I am only with English. Okay, ma'am. What about other friends? Yes, yes, we are comfortable. Okay, so let me start my presentation. Some of the basics of the chapter. So we are studying currently the chapter superconductivity. So we all know that material which lose its resistivity when kept at a certain temperature it shows superconductive behavior. Okay, and the temperature at which the material lose its resistivity and drops to absolute zero is known as critical temperature, or some books it is referred to as transition temperature. और हमने ये ग्राफ पहले ही दिन से बहुत अच्छे से समझ दिया है कि at critical temperature the resistance of a superconducting material drops to a sudden zero. Okay, all are clear with this? Yes. Okay. Yes. Now let's go through the properties. We have learned the electrical resistance, effect of magnetic field, Masonier effect, pressure effect. I am going to teach you now. Impurity effect we have already done, and isotopic mass effect we will see now only. Okay. So let me start with first definition, that is isotope. So today I am going to first teach you isotopic effect. So उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि isotope क्या होता है. So हम सब जानते हैं कि isotope of an element is that which has same atomic number but different mass number. And हम बहुत मतलब 9th में थे तो I think वहां से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 isotopes होते हैं. That is protium, deuterium and tritium. It is very known, very well known to us. Okay. Now mercury है उसके 7 नेचुरल स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं. ओके, बट उसमें जो मोस्ट एबेंडेंट या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप्स होंगे वो होगा with a mass number of 200 and another with a mass number of 202. Now talking about the isotopic effect. तो फ्रेंड्स हमको पता है कि सुपर कंडक्टिविटी एच के ओन्स ने 1911 में डिस्कवर किया था. So when he found that pure mercury was placed in a liquid helium, then mercury's resistivity lost suddenly at 4.2 Kelvin temperature. Hence वहां से जो current carrying current होगा उस mercury में वो without any apply voltage current will flow very freely, and this is known as superconductivity. This is very clear to us. So now superconductivity discover होने के बाद बहुत साइंटिस्ट थे जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे. So finally in 1950 मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स नाम के बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने मर्क्यूरी के जो डिफरेंट आइसोटोप्स है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का ट्राई किया. सो देन जब वो फाइंड आउट कर रहे थे तो जैसे जैसे मतलब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मर्क्यूरी के आइसोटोप का मास बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. मीन्स व्हाट, that we can say that critical temperature is inversely proportional to mass of an isotope, and this effect is known as isotopic effect. Now see, जो पीपीटी के मतलब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वो आप हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज एन आइसोटोपिक इफेक्ट एंड डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन critical temperature and mass, so we can write it like the phenomena of decrease of critical temperature with increase in atomic mass of an isotope is known as isotopic effect, and the relation between critical temperature and mass is Tc is inversely proportional to root m. So see guys, generally जो formula होता है वो मैं आपको white board पे दिखाना चाहूंगी. एक मिनट. Okay, white board is visible?
Yes. 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 जनरली अगर हम TC इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ले और M इक्वल टू मास ले तो जनरल फॉर्मूला आता है TC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M रेस टू अल्फा. नाउ हमको डाउट होगा ना कि अल्फा क्या है. सो अल्फा एक नंबर है जो डिफरेंट सुपरकंडक्टर के लिए डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्क्यूरी it is 0.2. okay, in case of zinc it is 0.3. so like GTU related जो बुक्स है उसमें मैंने 2-3 बुक्स में रिसर्च किया. सो उसमें डायरेक्टली TC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m ही बता रहा है. So in exam if it's asked that define the relation between TC and M, so we no need to write this generalized formula, we can directly go with TC inversely proportional to M. okay, इतना समझ आया guys? Please respond in between so I can get like you got or not. Yes. Got it. Yeah. Got it. Yeah, we got it. We know that TC is inversely proportional to 1 upon alpha raised to M. So now we can cross multiply it and write it like TC into M raised to alpha equals to constant. okay, so ये भी एक result हमको मिल सकता है कि product of critical temperature and mass of an isotope raised to alpha will always be a constant. Now friends, we will go back to the slide. Now let's take a look at the graph between critical temperature and atomic mass. So जब Reynolds and Maxwell were trying to find out the effect of isotope, so उन्होंने ये एक ग्राफ हम बोल सकते हैं कि उनको मिला जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके हिसाब से. So जब उन्होंने मर्क्यूरी का टेम्परेचर मर्क्यूरी का आइसोटोप अराउंड 199.5 लिया तो उनको ग्राफ की वैल्यू जो मिली थी वो अराउंड थी 1.85 केल्विन के. इसमें एक्चुअली वो जो ग्राफ है उसमें डायरेक्टली 200 के आसपास दिख रहा है. सो यू कैन इमेजिन दैट देयर इज अ पॉइंट बियॉन्ड 1.46 एंड देयर इज द corresponding value to 199.5. now another isotope उन्होंने जब एक बार चेक किया so that was around 203.4 AMU. सो उनको क्रिटिकल टेम्परेचर जो मिला था ना वो था अराउंड 1.46 केल्विन. ओके, सो उसके हम क्या कह सकते हैं कि एज वी आर इंक्रीजिंग आइसोटोपिक मास द क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. ओके, सो दिस इफेक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. So now let us go to another effect that is pressure effect. Now अब हम बात करते हैं. So लेफ्ट साइड के ग्राफ की तरफ देखिए कि आप सब बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है. लाइक सुपर कंडक्टिव मटेरियल का है या फिर नॉर्मल कंडक्टर का हम बोल सकते हैं. और राइट वाला सुपर कंडक्टर का. एग्जैक्टली राइट वाला सुपर कंडक्टर का है. राइट वाला सुपर कंडक्टर. एग्जैक्टली परफेक्ट. सो हम लेफ्ट साइड के ग्राफ को देख के क्या बोल सकते हैं कि इसमें 0 केल्विन पर भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं है. मतलब इस मटेरियल में 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता. ओके, सो नाउ जब हम एग्जांपल के लिए मटेरियल चूज करें कि उस पर हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होगा. सो राइट वाले ग्राफ को हम जब देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो गई एंड देन इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर. सो दिस इज नोन एज प्रेशर इफेक्ट. तो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि when some material behaves as a superconductor when they are placed under some pressure. एंड इसका वेल नोन एग्जांपल जो है ना वो सीजियम है कि लाइक सीजियम जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, बट जब हम उस पे 110 किलो बार का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सीजियम एट 1.5 केल्विन एकदम सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. So this pressure effect is also clear. Yes. Yes. Okay. Yes.
So if these two properties are clear, then I would like to end my presentation here. And I would like to thank Vaishali ma'am for giving me this golden opportunity to present myself. And if you guys have any doubt, then please feel free to ask me. I'll try my level best to solve it. Yes, now the session is open for questions. Very well done, Hitika. I'll give my comments afterwards. Let the students ask you some questions. Okay, so guys, anyone has any doubt in these two topics? Am I audible? Hitika, it's Ma'am? many. Yes, you are audible. Many claps and many thumbs ups have come in front of my screen. Right? So I think nobody has any kind of doubt or question. So, like, I can tell that my presentation was so good that no one had any doubt, or I presented and explained Yes. so well. Can I Yes, consider like this, guys? finally you took a golden opportunity, hai na, Hitika? Yes, ma'am. Right. It was really nice, Hitika. And the background you have chosen, the graph you have taken, that was amazing. That was really superb. You might have taken it from e-resources, but I would like to tell you one thing here, that the super using as type 1 superconductor, it is in general, alpha is taken 1/2. For type 1 superconductors, means elemental superconductors, for them, alpha value is taken as 1/2, and this alpha value comes from BCS theory. Okay, ma'am. So, which we are going Okay. to learn now. There are many other compounds which does not give you alpha is equal to exactly half. Is that fine? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, okay. So the topic which we are studying, basically elemental thi આપણે શરૂ કર્યું. So alpha is considered as half, but it is not in general for type 1 and type 2. That is what I just want to add here. Rest of the things was very nice. And cesium was the only one which gives you pressure effect. Fine, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hitika, I don't think anything more I need to add in that because you have explained it so well. Fine. You can keep your presentation down. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Fine. Hitika, you will be getting your record